ওকে তো আজকে আমরা ক্লাস 12 যাদের কামিং কিছু নিট অ্যান্ড আদার্স কিছু কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে, সো তাদের জন্য আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট উপর বেস করে কিছু প্রবলেম এই ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে তাদের কিছুটা হেল্প হয় কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কামিং এক্সাম অল ইন্ডিয়া বা যে সমস্ত এক্সামগুলো আছে স্টেট লেভেল হোক বা অল ইন্ডিয়া লেভেল হোক কিছু হেল্প করার জন্য। ওকে, স্টার্ট করছি। নাম্বার 1, if a rod of length 10 centimeter is moving perpendicular to uniform magnetic field of intensity 5 into 10 to the power minus 4, okay, Weber per meter square. If the acceleration of the rod is 5 meter per second square, then rate of increase of induced EMF. This is induced EMF. Okay, this is induced EMF is, we have 4 options A, B, C, D, and you have to choose any one of them. Okay, so if the rod of length 10 centimeter is moving perpendicular to the magnetic field of intensity 5 times 10 to the minus 4 Weber per meter square. So we have a concept, we have a formula. I'm first writing down the formula. Suppose this is our magnetic field which is perpendicular to the plane of this board, blackboard, and this is actually magnetic field coming towards you. Okay, na magnetic field coming towards you, perpendicular to the board, and that field is actually coming towards you, and the value of the magnetic field V is nothing but how much? V is 5 times 10 to the power minus 4 Weber per meter square. This is in SI. Okay, now suppose we have a conductor. We have a conductor of this, say this is a conductor. Okay, this is PQ is the conductor. A length of that conductor PQ is L, is nothing but 10 centimeter, and in SI we have to write down this 10 into 10 to the power minus 2 meter. Okay, okay, so this is our 10 into 10 to the power. Okay, so our formula is that conductor is moving in this direction with a velocity v, and v is not constant. Okay, our induced EMF is given. We have induced EMF across the length PQ is nothing but VBL. This is our induced EMF. Okay, so this is our induced EMF. So since V is not constant, V is changing with time, because the motion is accelerated motion, therefore V is changing with time, therefore E changing with time. Therefore dE dt is nothing but magnetic field is constant, length is constant, but velocity changing with time, so therefore dV dt, and hence V is constant, L is constant, and that quantity change of velocity time is called acceleration. And here acceleration is nothing but you have 5 meter per second square acceleration. Okay, so A is 5 meter per second square. So putting this value, V is how much? 5 into 10 to the power minus 4, L is 10 into 10 to the power minus 2, and A is 5, so that is 250 into 10 to the power minus 6 volt, 6 volt per second, because this is in volt.
and this is volt, and in denominator you have seconds. So unit of dt is volt per second, so this is volt per second. So this is nothing but 2.5 times 10 to the power minus 4 volt per second, and this is our answer. So this is our answer. So change of rate of change of voltage per unit time, that means rate of change of increase of induced EMF. This is actually rate of increase of induced EMF per second. Is nothing but 2.5 times 10 to the power minus 4 volt per second. So this is our answer. So your options are that, and your correct option would be number A is your correct option. Okay. This is our next problem. This is also a very good problem. 50 Hz AC current of peak value 2 ampere flows through one of the pair of the coils. Okay, a 50 Hz AC current of peak value 2 ampere. Okay na, a 50 Hz AC current of peak value 2 ampere is flowing through one of the pair of the coils. If the mutual inductance between the pair of the coil is 150 millihenry, then peak value of voltage induced in the second coil. Okay, try to understand. This is the concept on induction. This is called mutual induction. Okay, let's try to draw the diagram. Suppose this is one coil, this is our first coil. Okay, this is called primary coil. A current is flowing through this coil along this direction. Okay, and there is another coil. This is called our secondary coil, and between these two coil, mutual inductance between these two coil is M, and M is our 150 millihenry, means 10 to the power minus 3 henry. Okay, this current is called primary current. Due to this current, a flux linked through the secondary coil. Okay na, a flux linked through the secondary coil, and that flux is called phi s, and according to the definition of mutual induction, that phi s is due to actually due to the current in the primary coil, and that is phi s can be written as M into I in primary. Okay, so phi s is equal to M into IP. ওকে, সিন্স এখন আমরা 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 প্রাইমারি কারেন্টটাকে এইভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি যে প্রাইমারি কারেন্ট ইজ এ এসি কারেন্ট, বিকজ ওটাখানে আমরা বলা আছে দিস ইজ এসি কারেন্ট, অ্যান্ড ইয়ার 50 হার্জ ওটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। সো আমাদের প্রাইমারি কারেন্টকে লিখতে পারি I0, সাপোজ আমরা লিখছি cos ওমেগা টি, and I0, what I0 is nothing but 2. This is our peak value, so 2 ampere. So this is nothing but 2 cos omega is, we have 2 pi n frequency into t, and n আমরা জানি n is given, n is 50. therefore আমরা এখানে বুঝে গেলাম যে IP হয়ে গেল আমার 2 cos 2 pi times 50t. Okay, so IP becomes 2 cos 100 pi t. Okay, this ampere. Okay na, this is ampere. So current flux through the secondary, according to this our expression যেটা হবে সেটা হলো flux through secondary is nothing but M. M is 150, we just write M into IP. IP is 2 into cos 100 pi t. Okay, this is our phi s, and if we substitute the value of our M,
then m is 150 times 10 to the power minus 3, so it could be 150 times 10 to the power minus 3 into 2 cos okay. You can also do this, you just remove these expressions and you take this expression first, you write down this, okay na. Phi s is nothing but m is ip is this, ip is this, okay, putting this value. ip is I0 into cos omega t, okay, putting ip as I0 cos omega t. Later on I will substitute the values of I0, omega, n, etc, etc, m. First I do for general expression, okay. Phi s is equal to m I0 cos omega t. Therefore flux through the secondary coil is a function of time, তাই না? Flux through the secondary coil time এর function. Therefore আমরা কি দেখছি, rate of change of flux with time is nothing but m I0 ddt of cos omega t, and you know omega cos এর differentiation করলে হয় minus omega m I0 sin omega t, okay. So divide, so আমরা জানি from Lenz law induced EMF is negative rate of change of flux, that means এক্সপ্রেশনটা হয়ে গেল প্লাস ওমেগা এম I0 sin ওমেগা টি, অ্যান্ড এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই যে সামনের টার্মটা এটাই হলো আমাদের পিক ভ্যালু অফ দি ইনডিউসড EMF, and EMF is a AC1 alternating voltage. So this is a alternating voltage, not AC, this is alternating voltage. So the voltage is alternating voltage, and its peak value যেটা হয়ে গেল E0 is equal to omega m I0 omega, putting omega is nothing but 2 pi n m I0, this much volt, putting all this value, this is our 2 pi n is 50, m is how much, m is 150 times 10 to the power minus 3, so putting m is 150 times 10 to the power minus 3, and I0 is 2, this much volt. So this is how much, 2 to the 4, 4 5 the 20 into that this, so that is equal to, your expression would be how much, 100, this is 100 into 200 pi into 150 into 10 to the power minus 3. So this is 2 and 30, this is minus, so all zeros are cancelled, so 2 pi into 15, this much volt, so that is equal to 30 pi volt. This is our peak value of the voltage produced at the secondary coil, okay. There is a primary coil, a primary coil current time varying, a coiler জন্য এখানে একটা ফ্লাক্স হচ্ছে, and that flux is আমাদের এই মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের ফর্মুলা থেকে পাচ্ছি, phi s is equal to m into ip. সিন্স আইপিটা চেঞ্জ করছে, আমরা কনসিডার করলাম আইপিটা I0 cos omega t, therefore আইপিটা যেহেতু টাইমের ফাংশন, ফলে phi x টাও টাইমের ফাংশন, and phi s is given as m I0 cos omega t. সো এবার যদি আমি এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, অ্যান্ড ইট উড বি আবার মাইনাস ওমেগা এম I0 সাইন ওমেগা টি, অ্যান্ড এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু আবার লেঞ্জেস ল, এই জিনিসটা আমরা লেঞ্জেস লয়ে করেছি, ওকে, এটা আমরা লেঞ্জেস লতে করেছি যে E is equal to minus d phi dt, this is from Lenz law এটা আমাদের দিচ্ছে, so putting this value, this minus টা কি হলো, ভ্যানিশ হয়ে গেল, so this becomes plus omega m I0 sin omega t. so এই যে সামনে যে টার্মটা, that is actually our
E0, so E0 sin omega t. So this is the alternating voltage, just like alternating current, time varying current, it is also time varying voltage. So E0 is equal to omega m I0, and this is peak, this is our peak voltage, peak sarvochcho voltage, peak, and omega 2 pi n am I0, this is volt, and putting all this value, this is our 35 volt. So our maybe first option is right, 35 volt. Okay, next. So this is our next problem. এটা আমাদের পরের সমস্যা যে to fix charges at A and B of 5 microcoulomb each are separated by a distance of 6 meter. Okay, and C is the midpoint of the line joining A and B. Okay, and a charge capital Q of 5 microcoulomb is shot perpendicular to the line joining A and B through C with a kinetic energy 0.06 joule. Charge Q comes to rest at the point D. The distance CD is okay. So let's try to draw the diagram. Okay, let's try to draw the diagram. Okay, this is our suppose this is our okay A, and this is our AB line. Okay, this point is called A and this point is called B. There is a charge QA, there is a charge at QB, and we have, let's remove this A and B. This A and B all are equal, therefore these all charges are say Q, and that Q is nothing but 5 into 10 to the power minus 6 coulomb, because it's 5 microcoulomb, and the distance AB is given, and this is our 6 meter, this is our 6 meter. Okay, a point C is over here, this is our midpoint, this is not midpoint, let's take some other point. This is AB. Okay, this is our AB, this is our midpoint. Okay, a point, this is our midpoint, this is called C. Let's remove this 6 meter distance. Okay, this is our C, this is our C. Okay, and through C perpendicular to AB a charge is fired, and it comes to rest at the point D. You have to find out that CD. So there are two configurations. Okay, let's try to understand. And the capital Q is how much? Capital Q is nothing but minus 5 microcoulomb, means minus 5 times 10 to the power minus 6 coulomb. Okay, so this is our 3 meter, this is also our 3 meter. Suppose that CD is our Y, and consider this AD is our R, and BD is also R. Okay, that AD is R and BD is also R. Consider this R, this is also R. Okay, this is R, this is R, and that CD is equal to Y. You have to find out Y is equal to question mark. Now initially the capital Q charge is located at the point C, and finally that capital Q charge is located at the point D. Okay, so there are two configurations. Initial configuration is capital Q is at A. So when capital Q is at A, okay, so when capital Q is at C. Okay, when capital Q is at C, so
it is kinetic energy of the Q, capital Q at C is nothing but 0.06 joule. This is given. With that much kinetic energy, the capital Q is fired from C. And also potential energy of Q at C is nothing but potential energy of C due to A plus potential energy of C due to B. ওকে, ঠিক আছে। সো সি পয়েন্টে যখন ক্যাপিটাল কিউটা আছে তখন এর মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিউ টু এ এবং ডিউ টু বি দুটোই হবে। ওকে, এবার আমরা দেখি কি হয়। সিন্স এবার তুমি চিন্তা করো টোটাল এসি ইজিক্যাল টু, এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এসি ইজিক্যাল টু বিসি সমান, অ্যান্ড চার্জ অ্যাট এ অ্যান্ড চার্জ অ্যাট বি সমান। দেয়ারফোর UAC and UBC, U at C due to A and U at C due to B are equal. So 2 into U at C due to A. ওকে, এটা কত হয় এক্সপ্রেশনটা লিখি আমরা। সো এক্সপ্রেশনটা আমরা জানি পোটেনশিয়াল এনার্জি এক্সপ্রেশন 2 ইন্টু পোটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলা হচ্ছে 1/4πε0 ইন্টু একটা চার্জ কিউ আর একটা চার্জ ক্যাপিটাল কিউ ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স এসি, q1 q2 by r, 1/4πε0 q1 q2 by r. দিস ইজ আওয়ার এক্সপ্রেশন। সো আমরা ক্যালকুলেশনে করার চেষ্টা করি ভ্যালুটা কী হয়। 2 আর এই 1/4πε0 হয় 9 ইন্টু 10⁻9 ইন্টু 5 into 10⁻6, capital Q is -5 times 10⁻6 divided by AC is how much? 3, this much joule. এবার দেখি ক্যালকুলেশন করলে কত হয়। so this 3 9 cancel, so 3 2 is 6, 6 5 is 30, 35 is 150, so minus 150 into 10⁻6 minus 6 minus 12 plus 9 minus 3, so that is actually minus 0.15 joule. So total energy of Q at C, এটা টোটাল এনার্জি EC, এর মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি আসবে অ্যাট সি, পোটেনশিয়াল এনার্জি আসবে অ্যাট সি। কাইনেটিক এনার্জি আসছে 0.06, পোটেনশিয়াল আসছে -0.15, ক্যালকুলেশন করলে হয় -0.09 এত জুল। ওকে, দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ভ্যালু অফ এনার্জি of capital Q when it is at C. এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ এর এনার্জি যখন ক্যাপিটাল কিউটা সি পয়েন্টে আসে। নেক্সট আমাদের ক্যাপিটাল কিউটা আসছে ডি পয়েন্টে। ডি পয়েন্টে যখন আছে তখন এর কাইনেটিক এনার্জিটা কি হয়ে গেল? 0 হয়ে গেল। কেন? কারণ ওখানে ও বলছে রেস্টে আসবে, থামবে, রেস্টে আসবে, স্থির হবে এক পয়েন্টই। সো কাইনেটিক এনার্জিটা 0 হয়ে গেল। সো আমাদের বের করতে হবে কি তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালুটা কত। ওকে, so আমরা let's try to find out the potential energy capital Q when it is at T. so now when আমাদের পরের পার্টটা হচ্ছে when capital Q is at T. okay, kinetic energy at D কত? 0, and potential energy at D কত? ওই একই জিনিস, potential energy at D due to A plus potential energy at D due to B, তাই না? এই ডি পয়েন্টে পোটেনশিয়াল এনার্জি এর জন্য হবে, বি এর জন্য হবে। বাট আমি আবার বলছি সিন্স এডি অ্যান্ড বিডি আর ইকুয়াল, দিস টু ডিস্টেন্স আর ইকুয়াল, অ্যান্ড অলসো দিস চার্জেস আর ইকুয়াল, তাহলে কি হচ্ছে দুটোরই কন্ট্রিবিউশন ইকুয়াল হবে। দুটোর কন্ট্রিবিউশন ইকুয়াল হওয়াতে কি হবে, এটা আমরা 2 ইন্টু যে কোনো একটা লিখে দিলাম, সাপোজ ডি এ লিখলাম, তাহলে এক্সপ্রেশনে বসাই আমরা 1/4πε0 ইন্টু
ওই ক্যাপিটাল কিউ ইন্টু স্মল কিউ বাই এডি, অ্যান্ড দ্যাট এডি আমরা কি ধরেছি, এডিকে আমরা আর ধরেছি। সো লেটস পুট দিস ভ্যালু। So that is equal to 2 into, this is our 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power minus 6, this is our minus 5, and this is our plus 5 into 10 to the power minus 6, and AD is considered as R. So how much? 5 50 25 minus 450. So minus 450 by R into 10 to the power minus 3. So that is equal to minus 0.45 by R, this much joule. Okay. So total energy at D. So total energy at D. How much? ED. This has potential energy at D plus kinetic energy at D. Potential energy is minus 0.45 by R. Kinetic energy is 0. Kinetic energy at D 0. Potential energy is this much. So that is nothing but minus 0.45 by R, this much joule. This is our expression, one value, and this is our another value, the potential energy at C. Since এবার একটা concept, since electric field or electrostatic field is a conservative field, since electrostatic field is a conservative field, so total energy at any point, at all point কি হবে, is constant. Since electrostatic field is a conservative field, so total energy at any point is constant. Therefore, from conservation principle, E at C is equal to E at D. That means E at C is nothing but minus 0.09, isn't it? Let's check. E and this much, E at C 0.09 minus, and E at D is nothing but minus 0.45 by R. This minus cancel. So from this we can easily calculate R is 0.45 by 0.09. So that is equal to 45 by 9, and this is equal to 5 meter. Okay, now this is our 5 meter, this is our 3 meter, and so simple. This is our then 4 meter, then CD should be our 4 meter. So that number D answer is, option is right. Okay, so number D option is right. CD is equal to 4 meter. পিথাগোরাসের উপপাদ্য দিয়ে আমরা সিটাকে সলভ করলাম। ওকে, নেক্সট আমাদের আর একটা প্রবলেম করার চেষ্টা করি। ওকে, an electric current has both DC and AC component. Okay, and the DC component is 8 ampere and AC component is 6 sin omega t ampere. Find the RMS value of the current. তো একটা এসি আর ডিসি মিক্সচার করে একটা কারেন্ট আছে ইলেকট্রিক কারেন্টের মধ্যে, যার ডিসি ভ্যালুটা হচ্ছে 8 আর এসি ভ্যালুটা হচ্ছে 6 sin omega t। তার আরএমএস ভ্যালুটা বের করতে হবে। অপশন দেওয়া আছে, অপশনস আর গিভেন। নাম্বার ইজ 8.05 অ্যাম্পিয়ার, নাম্বার বি ইজ 9.05 অ্যাম্পিয়ার, নাম্বার সি ইজ 11.58 ampere, and number D is 13.58 ampere. ওকে, তো এটা সলভ করার আগে কিছু বেসিক জিনিস আগে আমাকে শিখতে হবে। যে সাপোজ আমার একটা ফাংশন আছে y ইজ ইকাল টু সাইন ওমেগা টি আর y ইজ ইকাল টু কস ওমেগা টি। ওকে, তো আমি যদি বলি যে এই গ্রাফিক্যালি তুমি যদি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করো সাইন ওমেগা বা কস ওমেগা, তাহলে যেটা হবে সো দিস ইজ আওয়ার টাইম ফাংশন। সো সাইন ওমেগা টিটা এই ধরনের হবে। ওকে, আর আমি যদি দিস ইজ আওয়ার ওয়াই, অ্যান্ড এটা যে সাইন ওমেগা টি গ্রাফ, এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে t/2, এটা হচ্ছে একটা পিরিয়ডের জন্য। সো আর একটা পিরিয়ড যদি হয় তাহলে আবার হবে। So this is our sin omega t graph,
আর কস ওমেগা টি গ্রাফ যদি আমি আঁকি তাহলে এরকম হবে, একটা কনসেপ্ট সবার প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে অঙ্কটা করার আগে। কস ওমেগা টি যদি গ্রাফ আমরা আঁকি তাহলে এটা অনেকটা এরকম হবে, আমি জাস্ট ট্রাই করছি। সো কস ওমেগা টিটা এরকম হবে, ওকে। So this is 0, this is our t by 2, and this is our t. No, this is t by 4, this is t by 2, this is 3t by 4, and this is our this much. So এটা হলো আমাদের এদিকে টাইম আছে, সো এদিকে হচ্ছে আমার কস আছে, মানে ওয়াই মানে কস ফাংশন। সো দিস ইজ হলো আমাদের সাইন এবং কসের গ্রাফ। এবার আমি যদি বলি যে তুমি এটা করো, আমরা জানি যে একটা কনসেপ্ট যে তুমি ফাংশন অফ টি ডিটি বের করো ওভার দি পিরিয়ড কত হয়, দ্যাট ইন্টিগ্রেশনটা তুমি বের করবা। এটা নাথিং বাট তুমি আসলে 0 to t ফাংশন অফ টি ইজ হোয়াট সাইন ওমেগা টি মিনস ওয়াই ডিটি, সো সাইন ওমেগা টি ডিটি। এবং এটা জানি ওই ইন্টিগ্রেশনটা করা মানে হচ্ছে, দ্যাট ইন্টিগ্রেশন করার মানে কি, তোমরা যদি কেউ আমার ইন্টিগ্রেশন ক্লাস করে থাকো, ইন্টিগ্রেশন মানে একটা এরিয়া বোঝায়। সো এটা মানে কি এরিয়া বোঝাবে, এরিয়া হচ্ছে আপ টু 0 to t, সো দিস ইজ টি। সো আপ টু 0 to t যদি এরিয়া বোঝাও সাইন গ্রাফে, তাহলে এইটা হলো আমাদের পজিটিভ এরিয়া বিকজ এটা আপ সাইডে আছে, আর এটা হলো আমাদের নেগেটিভ এরিয়া, দিস ইজ ডাউন সাইডে আছে। সো ইন্টিগ্রেশন যদি করো তাহলে এই এরিয়ার সঙ্গে এই এরিয়া যখন অ্যাড করবা রেজাল্ট ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাবে। তো আমরা বুঝলাম যে কোনো একটা পিরিয়ডিক ফাংশন যদি হয় ওভার দি পিরিয়ডের জন্য কী হবে, সামেশন করলে ইন্টিগ্রেশন করলে টোটাল এরিয়াটা 0 হওয়ার জন্য দ্যাট ইন্টিগ্রেশন ওভার দি হোল পিরিয়ড সাইন ওমেগা টি ইজ ইকুয়াল টু 0 হয়ে গেল। সিমিলারলি এখানেও তাই, তুমি যদি কস ওমেগা টি ফাংশনের জন্য তুমি যদি করো যে সাপোজ ইন্টিগ্রেশন বের করবা কিসের না ওভার দি পিরিয়ড ফাংশন অফ টি ডিটি, ফাংশন অফ টিটা কি, দিস ইজ আমার ফাংশন অফ টি, অ্যান্ড এখানে এটা হলো আমার ফাংশন অফ টি। সো ফাংশন অফ এটা মানে কি, এটা মানে তোমার হচ্ছে এরিয়া, এটা আমরা ইন্টিগ্রেশনের ডেফিনেশনে শিখছি। সো এটা মানে হচ্ছে তুমি আসলে 0 to t কস ওমেগা টি ডিটি করছো বাট ওভার দি পিরিয়ড। এবার দেখো ওভার দি পিরিয়ড মানে কি আছে, ওভার দি পিরিয়ড মানে আমি একটু অন্য কালার ইউজ করেছি। ওভার দি পিরিয়ড মানে এইটা হচ্ছে পজিটিভ এরিয়া আর এইটা হলো পজিটিভ এরিয়া, বাট আমাদের কাছে আছে আর একটা হচ্ছে এইটা নেগেটিভ এরিয়া। সো 0 to t মানে কি, এখান থেকে এটা মানে নাম্বার 1, এখান থেকে এটা মানে নাম্বার 2 আর নাম্বার 3। এবার দেখো নাম্বার 1 আর নাম্বার 3 পজিটিভ, যোগ করলে নাম্বার 2 এর সমান হয়, বাট দিস ইজ নেগেটিভ, দেয়ারফর এটা কি হলো টোটাল এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু 0 হয়ে গেল। সো আমরা বুঝলাম যে সাইন ওমেগা টি হোক বা কস ওমেগা টি হোক ওভার দি পিরিয়ড তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন করো রেজাল্ট ইজ অলওয়েজ 0। এই কনসেপ্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমাদের বোঝার জন্য, যেটা আমাদের হয়ে গেল। এবার আমরা আসি আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে। কোশ্চেনে বলা আছে যে কারেন্টার মধ্যে ডিসি কম্পোনেন্টও আছে এসি কম্পোনেন্টও আছে। সো আমরা কি করলাম, আমরা টোটাল কারেন্টটাকে লিখলাম ডিসি প্লাস এসি। সো আমাদের যেটা হলো একটা হচ্ছে 8 + 6 সাইন ওমেগা টি, দিস ইজ আওয়ার আই। ওকে, আরএমএস করার নিয়ম তুমি জানো, আরএমএস করতে গেলে কি করতে হয়, আরএমএস করার নিয়ম হচ্ছে আই স্কোয়ার করে ওভার দি পিরিয়ড ইন্টিগ্রেশন করে 1/t যদি করো তাহলে দ্যাট ভ্যালু আমাদের আসলে দিবে আইআরএমএস এর স্কোয়ার। এটা আমরা আগেই শিখেছি আমাদের সিলেবাসের থেকে। সো এবার আমরা কি করলাম, সো আমাদের 1/t 0 to t আই স্কোয়ার মিনস 8 + 6 সাইন ওমেগা টি হোল স্কোয়ার ডিটি। এবার যদি তুমি এটাকে একটু ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করো তাহলে দেখো কি বেরোয়। সো 1/t 0 to t, this is our 64 plus
96 sine omega t 2ab square plus 2ab plus b square means 36 sine square omega t, and in there is a dt, so this is our dt. ওকে, তো এবার আমরা কি হলো, দ্যাট ইজ ইকাল টু, আসলে আমি আলাদা করে দিই 1/t 0 to t 64 dt প্লাস 1/t 0 to t 96 sin omega t dt plus 1/t 0 to t 36 sin square omega t dt. ওকে, সো এবার দেখো কি হয়, 64/t 0 to t only dt 96/t 0 to t sin omega t dt plus 18/2 0 to t 2 sin square omega t dt. ওকে, দ্যাট আমরা কি করলাম, 36 থেকে 18 নিলাম, বাকি 2টা রেখে দেয়, 18 into 2 36 হয়ে গেল। নাও আমরা অলরেডি শিখেছি দ্যাট উই হ্যাভ জাস্ট ডিসকাস দ্যাট ওভার দ্য পিরিয়ড সাইন ওমেগা টি ইজ ইকাল টু 0 ইন্টিগ্রেশন, সো দ্যাট অ্যাপ্লাইড হিয়ার। সো 64/t দ্যাট ইজ আওয়ার ইন্টিগ্রেশন টি হয়, plus this is our 0, this is our 0 plus 18/t, and this 2 sin square omega t, you know 2 sin square omega t is how much, 1 minus cos 2 omega t dt. Okay, again this is dt cancel, this is 64 plus now 18/t, first term is 0 to t only dt minus again 18/t, second term is 0 to t cos 2 omega t dt. Okay, since এবার কি হচ্ছে, এবার দেখো সিন্স cos omega t এর ইন্টিগ্রেশন ওভার দি টাইম পিরিয়ড t যদি 0 হয়, cos omega t এর ইন্টিগ্রেশন ওভার দি টাইম পিরিয়ড যদি 0 হয়, তাহলে cos 2 omega t এর ইন্টিগ্রেশন ওভার দি টাইম t ইজ অলসো 0। সো কিছুই না, cos বদলে যদি ওমেগার বদলে যদি 2 omega t dt হয়, দেন ইট অলসো ইজ ইকাল টু 0 ওভার দি পিরিয়ড টাইম t। ইফ cos omega t 0 to t যে লজিকে 0 হয়, সেম লজিকে cos 2 omega t dt over the period 0 to t integration is result becomes equal to 0 also. So এটা আমাদের again 0 হয়ে গেল। So আমাদের রেজাল্ট হয়ে গেল, this is our 64 plus this is 18/t and that integration value is t, t cancel, so this is nothing but 64 plus 18, 64 plus 18 is nothing but 82, and this is our IRMS square, you know, this is our IRMS square, this is our IRMS square. So how much IRMS square? So IRMS square now becomes 82. So IRMS square is 82. Then how is IRMS? Our IRMS becomes root of 82, and this is nothing but 9.05 ampere. Okay, so this is our 9.05 ampere. Okay, আমরা আজকে এটুকুই করলাম। আমরা ট্রাই করব যাতে নেক্সট ডে আমরা আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট দিতে পারি। আজকে মেনলি ম্যাগনেটিক থিওরি অ্যান্ড ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের উপর দিলাম, নেক্সট ডে আমরা কিছু মেকানিক্সের উপর প্রবলেম দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, ওয়াচ করো, ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে, প্রয়োজন থাকলে আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠাবে, আমি তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিও বানিয়ে দিব। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটাকে, আর কোনো রকম কিছু বলার থাকলে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে লিখে দিবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।